Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello everyone! Happy ETUlay Monday afternoon senior high school students who are availing the free online tutorial hatid ng DepEd EdTech Unit. It's Monday again and we are here to have sharing about General Chemistry 1. So again, I am Tutor Ann from SDO Las Piñas. Hi, good afternoon. I am Tutor Abe from SDO Parañaque, and we are welcoming you again for another productive time in learning General Chemistry 1. And syempre, para naman matulungan namin kayo sa pagsagot ng mga modules ninyo. So, yun lang, kindly share the link with the hashtag ETUlay Level Up, hashtag ETUlay ang bayanihan para naman mas marami pa tayong makasama sa ating online tutorial. And also, you may revisit the Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, and sa YouTube channel na rin ng DepEd TV, DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV. Okay, Tutor Abe, so dahil ETUlay level up na, we were able to invite a teacher from SDO Tapat, an awardee of DOST Science Education Institute 2018, the brightest star for science, Ma'am Mary Grace Farol Bumanlag. Hello, Ma'am Mary Grace. Hello and good afternoon, Tutor Abe and Tutor Ann. Hi, Ma'am Grace. Yes, Tutor Magandang Abe. hapon. Yes, Ma'am Grace, meron lang po kaming konting katanungan po sa inyo, no? Baka pwede po kayong mag-share tungkol po dun sa situation po ng inyong school as we face the new normal type of education, Ma'am. I had a lot of adjustment and learn a lot of skills just to bring closer our instruction to our students remotely. In our school, we have blended learning. We have modular and online students. That's why we used to distribute modules and we also meet them online. Sobrang busy yan si Ma'am Mary Grace. Sobrang kitang-kita sa timeline yung mga dami niyang ginagawa sa school.
Pero sobrang thankful tayo na pagbigyan tayo ni Ma'am Grace, no? Thank you, Ma'am Grace, ha? So, wag po kayo magsasawa sa amin. Para sa bata, para sa bayan. Yes, ma'am. Baka po, ma'am, meron kayong message sa inyo pong mga students na who are currently in the distance learning at tinutuloy pa rin ang pagkatuto sa kabila ng ating sitwasyon, ma'am. I congratulate all students actually who are taking advantage of this free online tutorial for chemistry and also with other subjects as well. Aside from your school teachers, you will also learn from experts from other division or region. Isn't it exciting? You will have more teachers to guide you. So, Nadagdagan yung teacher nila. oo, di ba? Ang saya kaya nun. Like what we always do, Ma'am Mary Grace, we always share to our students kasi 'di ba, importante na nagkakamustahan, nagkaka-sharean on how do we keep our sanity. So, I will share for this week po, this is my sharing about this question. Pero Ma'am Mary Grace, tatanungin din kita sana mamaya on how do you keep your sanity. So, alam naman namin na marami kang tips dyan. So, for this week po, how do you keep your sanity? So, ito ang sharing ko para sa mga students. Get organized. Actually, may mga, sa pagiging teacher, meron tayong mga ginagamit na mga paraan kung paano magiging organized. So, sa mga teachers, karamihan gumagamit ng planner. Pero, but accept that sometimes plans have to change to fit to the situation you are in. So, minsan sinulat na natin, pinlano na natin, nakalagay na sa planner natin yon. Pero because of certain because of an instance, hindi siya nag-push sa pinlano natin na we planned it. Dapat marunong tayo mag-adjust, maging flexible din tayo sa ating mga plano. So doon din matetest yung ating patience sa pagdating ng mga ibang situation pero nakakapag-adjust pa rin. Ikaw po, Ma'am Mary Grace, how do you keep to keep my sanity, really, ma'am, Tutor Ann and Tutor Abe, I pray every day before carrying out any activity. I keep myself focused and organized by preparing ahead things needed, no? Okay, even it's personal or for school stuffs. I'm also writing all my activities, even it's small or huge activities man yan. And I'm using the Excel, okay? The Excel Um, file. Yeah, also the links so ang na kailangan planner mo. mo po, techie. Yeah, kasi mas makikita mo doon and then you can highlight it kung natapos mo na or hindi. And also, yung mga links na kailangan mo i-visit, okay? Pwede mo rin siya ilagay sa another sheet wherein you can get more organized sa pag-aaral. And that is also So my tip for our students. Excel ang ginagamit ni Ma'am Mary Yes. Grace. Ako po kasi bumibili ako ng notebook, yung planner for that. Pero yung iba talaga, mas prefer nila yung nasa computer na total laging kaharap ang computer. So si Ma'am Bumandag, marami ang binabantayan na mga teachers din niya, mga students din niya. So nilagay mo na sa Excel talaga. Yeah. Masyado marami dong cells na pwedeng paglagyan na activities. Ayan. Ma'am Mary Grace, request po sana namin na ma-share din po itong ganitong program. And I know naman, nagagamit niyo po ito sa inyong division. Tama po ba, Ma'am Yes. Mary Grace? Yes. I may be out on screen dito pero katulad ng mga students na nanonood ngayon, I will listen and I will encourage our learners from the SDO Taguig and Pateros to regular watch this great project and DepEd Wow, EdTech Unit. nakaka-pressure. Papanoorin tayo ni Ma'am Mary Oo Grace. naman. Pero thank you, Ma'am Grace po. You can have this as your asynchronous activity sa inyong Yes school, po. no? Dito, magiging synchronous kayo with other students also in other division or region. Diba? And that is for free. Yes, so yun po. Yan ay hatid sa atin ng DepEd EdTech Unit. Ayan, thank you po, DepEd EdTech Unit. Ayan, So, thank you Teacher Grace. And I'm sure nanonood po ang mga students niyo po ngayon. So sana po ay regular to po. President Diosdado Macapagal High School. Ma'am, meron ka speakership, tama po ba? Yeah, I'm actually working with the DepEd DOST Phase 4 training and this will be on November
Okay, November naman po Yan. yan. So, ma'am, invite mo kami para marami kami matutunan sa iyo. Maraming salamat po, Ma'am Sige Mary po. Grace, for saying Thank you. yes to this. Thank you, Ma'am Yes. Grace. See you next time God po. bless everyone. See you God bless again. po. Bye. Tayo, hindi pa tayo babay. Nag-aantay. tayo. Okay. So, Ayan. magklase na tayo at nanonood si Ma'am Mary Grace sa atin at ang mga students natin naghihintay. Shout out muna tayo sa mga students. Ang dami na nila. Ayan, from Diosdado. Oo. Doon galing si kami. Diosdado, Macapagal High School, STEM 11, Emerald. So, basahin natin, Tutor Abay, before I start the lesson. Wait, ang dami. So, ang dami. Meron dito si Eddie Alonzo watching from Muntinlupa City. Isaac Newton. Sana all may chemistry daw. Oh, sana all may chemistry. Sabi ni Eddie Alonzo, hello po. Reneo, Baisa, Simon, Alex, Johan, Ken, Eileen, Tonet, Maxine, Ma'am Tonet, teacher po yata si Ma'am Tonet. From SDO, Quezon City. Hello po. Hi Sana po, po ma'am. ma-invite din namin po kayo, ma'am. Maxine, Yes po. Simon, Johan, Jovan, Andrea. Marami pa po kami siya shout out pero sana po mag-react pa po kayo later Oo. sa aming mga questions para din po ma-shout out din po namin kayo. And you may include po the name of your school para malaman natin po kung saan po nararating yung mga ating free tutorial. Oo. Para ma-invite natin yung mga teachers nila to tutoran para mas marami Oo. pa tayo. Attend kayong madami para tapos invite natin mga teachers. Oo. Yan. So meron Isabela, Tutor Abay. So nakarating tayo Isabela. Wow. May So, Davao City tayo ulit, tutoran. And also shout out from Diosdado Macapagal High School. So doon galing si ma'am. So let us start po our tutorial. Mamaya po ulit tayo magbabasa ng mga shout out natin. Okay. So the most essential learning competency for this week 5, is calculate the percent yield and theoretical yield of the reaction. So isa lang ang ating most essential learning competency. Pero alam natin na it will take a session para talaga ma-discuss to. Okay, so when chemical reactions take place, they are almost never 100% complete. So alam naman natin sa chemical reactions, may mga factors, may mga pwedeng mangyari na pwedeng hindi 100% ang reaction niya. So there are factors na nakakaapekto sa chemical reaction kaya let us not expect na 100% siya. Again, a reaction may not go to 100% kasi ang pwedeng ang reason, halimbawa sa mga managers ng mga restaurants, pwedeng yung sa pag-create nila ng burger, so ayan, sa pag-create nila ng burger, pwedeng yung burger patty nila ay damaged pala o kaya yung ibang ingredients niyan ay yung i-damage yung ibang part. And you know naman na dumadaan sa may standard pag nagse-serve sa mga restaurants. So hindi nila pwedeng mai-serve yun kasi damaged siya. So hindi na siya mapupunta na siya sa waste. So yun naman ang inaayawan ng mga syempre mga business owners. Yung malesen nila sana yung waste para syempre maging ma-convert nila into yung mapaikot nila yung sa money na ininvest nila. Percent yield is very important in the manufacturing of products. So sa mga managers, kailangan maraming percent, malaki ang percent na maibibigay nila sa kanilang mga sa report nila para hindi sila ma-question. So kung 90% siguro I guess good pa yon, pero paano kung halimbawa sa isang restaurant 50% lang yung na-serve mo. So syempre question ka na ng boss mo yun. Medyo lugi na yung company doon, tutoran. So kailangan medyo bantayan daw yung yield. Kaya ang title natin ay percent yield. So time and effort is spent in improving the percent yield for chemical production. Siyempre, pinag-e-effortan nga yan ng mga managers, ng mga crew, iniingatan nila yung kanilang mga ingredients. Pero siyempre, hindi lang yan sa restaurant. Sa chemistry din, yung mga substances pwedeng natapon. Nagla-laboratory ka dahil for some reason or nabawasan yung substance kasi nga natapon. So siyempre, yung yield mo mababawasan na. Kasi nga, may mga instances na magiging reason or factor kung bakit bumaba na yung percent yield. When complex chemicals are synthesized by many different reactions, low percent yield means large waste of reactants. Kung konti lang ang percent yield mo, ibig sabihin maraming tapon, maraming nasayang. So large waste of reactants that leads to negative effect on businesses. So ito ay nirelate sa business. Again, hindi lang to sa chemistry,
ito ay applicable sa kahit sa ABM students. Kaya nga part din to ng kanilang sa lesson kasi pwede itong i-apply sa kanilang strand. Okay, so to compute the percent yield, it is first necessary to determine how much of the product should be formed based on stoichiometry. Again, to compute the percent yield, it is first necessary to determine how much of the product should be formed. Nag-stoichiometry tayo last week, pero yung stoichiometry natin last week, kailangan natin yan as preliminary sa lesson natin ngayon. So, kailangan mag-mass to mass muna tayo. If you remember last week, ang topic natin, mole to mole to mass to mass. So, kapag marunong po kayo mag-stoichiometry, mag-mole to mass to mass, magagawa niyong makompute ang theoretical yield and you will be able to determine, the actual yield is given in the problem. The actual yield is the actual product collected and measured or experimentally determined. Yung theoretical yield, base sa given, magmamas to mas kayo, kukunin yung theoretically, ano ba dapat ang ine-expect na output na product? That's the theoretical yield. Yung actual yield is the actual product collected. Actual yield yun. After conducting the experiment, ano ang inyong actual yield? And then, you will be able to compute the percent yield. Percent yield is a ratio of actual yield and theoretical yield, which can be expressed as percent yield is equal to actual yield over theoretical yield times 100%. Okay, sa numerator po ang actual yield and mostly given siya sa problem. And then theoretical yield, yan po yung i-compute natin. Okay, theoretical yield yung i-compute sa problem. Okay, so with that, tutulungan tayo ni Tutor Abay to present a problem. I'll be presenting a problem and then Tutor Abay will help us solve this. Okay. Yes, Tutor Ann. Before that, shoutout ko lang si Sir Chris Pernes de la Torre, ang master teacher ng Parañaque National High School. May master teacher po siya ng Science Department. Sir, thank you po for watching. Then we have Ivelyn, Carl, Mac Joven, Mary Lian, yan, Cindy, Mark Benjo. Wait kayo ha kasi may mga papasagutan kami sa inyo, mga simple calculations para magkaroon tayo ng interaction sa ating pag-solve ng problem na to. So, paki-ready ang inyong mga calculator para mabilis tayo. So, Tutor Ann, tulad ng sinabi mo kanina, sobrang magiging mas madali ito sa kanila kasi nagawa na nating ituro sa kanila how to convert the mass of the substance to another mass of the substance. So, ibig sabihin yung process natin, we will just be having i-recall lang natin ng konti so that we can be able to solve for the percent yield. So, let's start with this problem. So, potassium chlorate decomposes upon slight heating in the presence of a catalyst according to the reaction below. So, kung mapapansin ninyo, given the equation or given the chemical reaction, may mga coefficient na siya. So, ibig sabihin, balance na yung ating chemical equation. Pero tulad ng lagi naming bilin sa inyo, if the given equation is not yet balanced, you have to balance it first. No? Kailangan talaga balance yung chemical equation natin. Pero this time, binalance na para mas maging madali yung flow natin. So in a certain experiment, 30 grams of KClO3 is heated until it completely decomposes. What is the theoretical yield of oxygen? The experiment is performed and the oxygen gas is collected and its mass is found to be 10.50 grams. What is the percent yield for the reaction? So dito sa problem na to, mapapansin natin na may minention na dalawang given. It's either, we are going to choose our starting point and dapat alam na rin natin kung ano yung actual yield. So based on the problem, the actual yield mentioned here is 10.50. Gagamitin natin siya later on, no? Pero for the meantime, focus muna tayo sa ating first given, which is the 30.0 grams of KClO3. That will be our starting point para makalculate natin yung mass to mass na ginawa natin last time. So let's start, Tutor Ann, sa 30 grams of KClO3. So kinapi lang ulit yung problems para may guide kayo sa balance equation. So it's going to be 30 grams or 30.00 grams of KClO3
convert lang natin siya into Wait lang, mole. Tutor Abe. Parang I'm having problems sa aking pen tablet. Okay, sige. Tutor Ann, habang inaasikaso mo yan, shout out natin itong mga students na to, no? So we have Rinalyn Molad from Diosdado Macapagal High School, Adrian Abonador, Bernard, Jasmine, Clifford. Ayan. Okay na, Tutor Abe? Yes po. So 30 grams of KClO3. So alam na to ng mga students natin, o convert lang natin siya sa mole ni KClO3. So tulad ng sinasabi natin dyan, kapag magkasama si grams, ilagay na natin sa ilalim, Tutor Ann, yung grams na unit para i-cancel na natin siya later on. Then, we have to place mole above our equation. So it's going to be 1 mole of KClO3. Ayan. For every 1 mole, there's yung formula mass or the molar mass of KClO3. Tatanungin ba natin sila, Tutor Ann, or ibigay na natin? Okay, pwede naman nating ibigay na rin muna sa ngayon, but let us remind our students yung pagkuha ng molar mass na ituro po natin ito last week on how to get the molar mass. So yung K, yung mass ni K, mass ni Cl at ng 3 oxygen. So Tutor Abe, sige po, pakita lang natin yung process. Okay. So the molar mass of KClO3 is 122 grams. Okay? Then cancel it out. Cancel na natin, Tutor Ann, yung grams, no? Para nakafocus na tayo kay mole ni KClO3. So, ganun pa rin, ilalagay natin sa ilalim yung mole ni KClO3. Factor label method pa rin tayo. Mole of KClO3. Ngayon, sa taas natin ilalagay yung mole ng hinahanap nating substance based on the actual yield. Minention naman sa problem kanina that we have to get, yes, the oxygen gas is being mentioned as part of the actual yield. So, papunta tayo kay oxygen gas. So, according to the equation, we have 3 moles of oxygen gas. Kasi yun yung coefficient niya. Then, for KClO3, meron tayong 2 moles of KClO3. Then, let us continue the process by converting it into grams. Sa ilalim yung mole ni oxygen gas. Tapos, sa taas yung grams ni oxygen gas. Kasi it's mass-to-mass calculations eh. For every 1 mole... students natin ang mass ng oxygen gas. Oo nga. So, 1 mole of oxygen gas is equal to the molar mass of oxygen gas, which is 32. Kasi 16 ang oxygen at 2 ang oxygen natin. So, times 2 lang, so 32 grams. It will give us the answer of... Tutor Ann, bigay ko na ba yung sagot? Okay. Sige, let us, dito tayo mag-asa ating mga students. Kindly press in your calculator, type in 30 times 1 divided by 122 times 3 divided by 2 times 32, and then you get the answer. And let's see who are those students who will be able to answer that question. Titingnan ko sa cellphone ko kung sino yung mga mabilis send ng answer. Ayan, pakitype in na yung inyong mga answers. Pa-mention din ang inyong school. Okay. So maraming President Diosdado Macapagal High School. Thank you, Ma'am Grace, for sharing this to your students. Ayan, para may sagot na, Tutor Ann. Na-share sa kanila. Yes, may sagot na. Sabi ni Simon Matthew Nukompadu. Uy, 11.80 grams. Tama ba, Tutor Abe? The answer? So the answer is 11.80 grams. So tama naman si Simon, Tutor Ann. Okay, so sulat natin. Tingnan natin. Minsan matagal lang sa internet, ngayon palang papasok yun sa ibang answer. So 11. Ayan, meron na rin. Grams. Kay Mark Benjo, Ken Joshua, Iverson. So pare-pare sila ng answers, 11.80. So talagang na-refresh sa kanila yung calculations for that. Noeli and Alex, 11.80. Shehana, Iverson 11.80. Kilatan, nag-answer, 11.80 grams. Si Shehana, si Alex Aison. So, 11.80 grams of what substance? Siyempre. Okay, of oxygen Grabe, gas. di ko na-cancel. So, cancel natin. Oo, sige. Natin sa mga students natin Kinakancel na ang matuturang unit ay grams of O2. Oxygen gas. So, actually, Tutor Ann, yung sinolve natin is just the theoretical yield, no? So, ibig sabihin, nasa theoretical yield pa lang tayo. Kailangan natin gamitin. Hindi pa yan yung sagot. Pero, madali na lang yung step na to, no? Sobrang dali na lang. So, yung theoretical yield na yan, gagamitin natin yan
para makuha natin yung percent yield. Kasi meron na tayong actual yield sa given natin, which is the 10.50 grams. The formula of percent yield according to Tutor Ann kanina is actual yield divided by theoretical yield, then multiply it by 100%. Kasi we're dealing with percent So our answer should be in percent. So actual yield is 10.50 grams. 100%. Okay. So, sulat na natin sa yung actual yield natin ay 10.50 grams. Yung nasa given ng problem yun ha. Then divide natin sa nakuha nating answer which is 11.80 grams. Tignan natin kung medyo malapit ba ang ating answer sa actual yield natin. So let us ask our students ilang percent. So, hintayin natin po ang sagot nila sa comment section. Again, don't forget to type in the name of your school for your school to be recognized. Kasi binabalikan po namin ang mga comments nyo at naghahanap po kami ng mga teachers na may invite din po namin dito. Oo, invite namin yung mga teachers ninyo para mapanood nyo rin sila. So, what do you think is the answer here? 10.50 grams divided by 11.80 grams. Then multiply it by 100. Okay, hi Celine. Hi Dayan. Ayan, may sagot na Tutor Ann. According to Miguel Calvo Tanyola de Fort from LPNHS. According to thank him, you for participating. Yes, sige, ano ba sagot niya? 88.9 ang sagot niya. Iverson, 89%. Kay Constantine, 88.98%. Mark Benjo. So siguro nag-ano sila sa pag-round off ng numbers, Tutor Ann. Okay, medyo mag-iiba-iba po tayo ng first decimal lang po ang may iba. Bakit po? Kasi po minsan sa pagkuha natin ng molar mass, nag-iiba-iba tayo kasi yung iba naka 2 decimal places, yung iba naka 1 decimal place. So okay lang po 'yon. Kaya dito po sa sagot natin ngayon, i-round off na lang natin, Tutor Abay. Okay. So 88.98%. Okay, so para sumunod tayo dun sa number of decimal places sa ating given. Ay, yes. So 88.98. So may rule kasi na kapag nagmumultiply tayo or nag-a-add, kapag nag-a-add and subtract, dapat sumusunod sa decimal place. Kapag nagmumultiply, nagdi-divide, dapat sumusunod sa number of significant figures. In this case po, naka-apat yan. So dapat apat din po ang ating final answer. Apat na significant figure. So ayan. So 88.98%. Depende rin po yan sa inyong teacher if you will express your answer in 2 decimal places or naka-round off. Kung magpa-follow ba kayo ng sa rule. So, ayan. Okay, so yan na yun. Yun na yung answer. Di ba ganun kadali? Ang final answer natin ay this one. 88.98%. Okay, so let's proceed na po with our next problem, Tutor Abay. So, ibig sabihin, Tutor Ann, yung interpretation natin dyan sa 88.98%, daw ibig sabihin, malapit ba yung atin, may nasayang, di ba, sa ating results. Sabi nga ni Tutor Ann, hindi naman may iwasan na may mga error na magaganap as we perform the experiment. So, 88.98%, medyo malapit naman siya sa 100%. So, I think, good pa siya, no? So, ang ina-expect sa atin, so para maintindihan natin mga students, ina-expect na result dapat ay 11.80. But definitely, because of many factors, of other factors, 10.50 grams lang ang na-produce. So, yung 10.50 grams lang na-produce, ito yung actual yield, ang ina-expect ay 11.80. Kaya tandaan nyo, theoretically, 11.80 grams of O2. Pero actually, yung actual na na-produce lang ay 10.50. Kaya nagkaroon tayo ng 88.98% percent yield. Okay? That is our percent yield in this problem. Okay, Tutor Abay, let's proceed to problem number 2. Okay. Para makadami tayo. Oo, kasi meron pa tayong isang problem. Okay, so same process naman tayo. Let's have this problem now. So the combustion of methane, which is CH4, produces carbon dioxide. Assume that 2.0 mole of CH4 burned in the presence of excess air. What is the percent yield if an experiment in the reaction produces 87.0 grams of carbon dioxide? So based on this, kung mapapansin niyo doon sa ating problem, binigay na ulit sa atin si actual yield. So meron tayong isang given doon, but this time
mole na siya, no? So, ibig sabihin, mag-start na tayo sa calculation natin ng mole papunta kay grams. Kanina kasi grams tayo na nag-start, grams to grams tayo. So, this time it's going to be mole to grams lang. So, medyo mas maiksi siya ng konti. So, 2.0 mole of CH4. Then, factor label method ulit. Then, multiply it by, okay, we have to divide it into mole para makancel na natin siya. Then, mole ulit ng substance na nandun sa actual yield natin, which is the CO2. And then, for every mole, Tutor Ann, meron ba tayong Hindi ko balance nilabas. chemical equation? Hindi ko napindot. Okay, Oo that's nga. the balanced chemical equation in that problem. Okay. So, sabi dyan sa carbon dioxide natin, which is CO2, wala naman siyang coefficient, so understood 1 lang siya, no? So 1 mole of CO2, then CH4, 1 mole din, kasi wala rin siyang coefficient, no? So, lagi niyo tatandaan, kapag mole to mole, titingin tayo sa ating balance chemical equation. Then, we're going to do the next step. Factor label method ulit sa ilalim, si mole ni CO2, tapos sa taas natin ilagay yung grams ng hinahanap natin, which is the grams of CO2. So, lagi namang 1 mole kapag grams ang kapartner niya. Wherein, the grams of CO2 is 44 grams. Okay, kaya siya 44, 12, tsaka 32. 32. 32 ang mass ni O2, tapos ito ay 12. So, 44. Add lang. Oo, add lang natin. So, Let's yan na yun. cancel the unit. Should I be? Oo. Then, whatever the answer there is our theoretical yield already. Okay, let us ask our Oo. students. Teka lang, basahin muna natin. Alexander Florante. Alam mong senior high ka, pag parang mat na rin ang ibang subject. Ay, oo nga. Parang Oo, legit so, yan. Pero ano lang naman, maraming makaka-relate sa'yo sa sinabi mo, Alexander Florante Clarante Capata. Capada. Sang school si Alexander. Okay. Eugiro Hana, Angel Elena. Ayan, may sagot na ulit si Simon Matthew. So, according to Okay. Matthew, is 88 po. Okay, 88? 88. So, the remaining unit here is grams. So, I will write here 88 grams of CO2. CO2. Okay, Okay, Iverson, 88 then. Okay, so thank you. So, yung 88 grams na nakuha natin is all our theoretical yield. So, punta na tayo sa percent yield kasi kompleto na ang ating given. So, percent yield is equal to actual yield divided by theoretical yield. Ayan, may mga sagot din. Hi, Noeli, 88 po. Fritz Casas, Alex Ison, 88 grams. Then multiply it by 100%. So is equal to actual yield, which is 87.0 grams. Ayun, yung nasa given na sa problem natin, divided by the answer na nakuha natin. So, dito, 88. Chitra Bay, magkadikit. So, 87 Oo, yung no? actual. Ito, ang theoretical ay 88. Oo, siguro sobrang ingat na nag-perform ng experiment na yan, no? Kaya Yes. konti lang yung difference. So, multiply it. So, yan na yun. 87.0 grams divided by 88 grams times Kindly type in 100. your answer in the comment section. So, we're waiting po. Kindly send your answers and we will read it. Shout out kay Fritz Casas ng 11B Influence ng Las Piñas National High School, Maine. Hi, Gab Tilo. Watching from PDMHS. Angelica Ayun. Gregorio, ang sagot niya ay 98.86. Tama ba, Tutor Abay? Okay, 98. 87 divided by 88 times 100%. Yes, tama, Tutor Ann. So, ang dami nakakuha ng answers. No? Talagang magagaling to mga students natin. Hi, Justine. Hi, Mark. Gian. Alexander. Sabi ni Alexander, saan po kaya napunta yung missing 1 gram? Pero ayoko nang basahin Oo. yung mga sumunod na message niya. Huwag tayong maging political, doon tayo experimental tayo. So yung siguro saan napunta yung 1 gram baka natapon. It's Oo. factor naman talaga yon. Pwedeng habang nag-experiment ka, natapon. Ay, dahil gas yan, Oo, pwedeng nakawala or na, Oo, diba, sa isang nag-escape. container, nag-escape. yes, gas kasi yan. So nakawala siya, naka-escape yung gas. Ayan. So, Tutor Ann, 98.86%. Pare ng ini-imagine ni Alexander Florante Oo, Capada. Sang school po siya?
Parang nakaka-relate siya sa mga no, post sa Shout out sa Facebook. mga nakatama ng sagot. Kyrie, Joel Yes. K, Evelyn, Annie, Miguel, Madino, Joel, Teda, Bahia, John Michael, Alexander, Noeli, Aliana Chacon. Grabe, ang dami nila. Kay Kay, kay Jel, kay Kyrie, kay Krisha, and James. Ayan. Annie Rose. So yun, tama sila, Tutor Ann. So that's it, Tutor Ann, yung Okay. 2 problems nakuha nila, kayang-kaya nila. Alam naman namin na gets nyo na ito. So, let's proceed with number 3. Mas madami, mas ma-practice tayo sa mga problems. So, we have 15.3 grams of lithium. Baka makalimutan ko i-present ulit yung balance chemical equation. 15.3 grams of lithium is dropped into a solution containing excess copper to phosphate. When the reaction is completed, 52.5 grams of copper is formed. What is the percent yield? So ito ay, sabi, when the reaction is completed, 52.5 grams of copper is formed. Ibig sabihin, ito po yung actual yield. Nasa problem din naman po, iintindihin lang natin yung problem and then i-identify natin ano ba yung given na yon. So ito ay itong 52.5 grams of copper is our actual yield. So 15.3 grams of Li is dropped into a solution. So ibig sabihin nito, Tutor Abe, ay mag-aano ulit sila sa stoichiometry, magmamass to mass ulit sila. So dito sa 15.3, sa problem number 3, we will just convert 15 grams of Li to mole of Li. So dito, we'll copy the grams of Li and in here we'll write the mole of Li. So in 1 mole of lithium, ano ang mass ni lithium? So you will just check the periodic table kung ano po ang atomic mass ni lithium. And based on my list dito, dahil chinek ko na anong mass ni lithium para mabilis po tayo, ang mass ni lithium ay 7 grams. Then, times, we will convert this. So, makakancel na itong grams na ito. Okay, makakancel na yan. We will copy this mole of lithium sa denominator para makancel natin later. This time naman, we will do the mole to mole conversion. Yung mole ng Li, ko-convert naman natin sa mole ng copper to phosphate. Okay? Ng copper, sorry. Copper. Okay, ng copper, ng mole ng copper. Okay? So, titingnan natin sa ating balance equation. So, ano ang relationship, ang ratio ni lithium at saka ni copper? Si lithium ay 6, si copper ay 3. Okay? And then we will cancel the same unit. Now we have the unit mole of copper. Pero kailangan natin siyang maging grams. So i-convert naman natin ito sa grams. Mole of copper, 2 grams of copper. And in here, gagamit tayo ng atomic mass ni copper. So sa 1 mole ng copper, ang mass niya ay 64 grams. So having this in our factor label method na computation, let us wait for our students to answer. So ang ginawa pa lang po natin dito ay mag-convert ng mass to mass. Okay? Mag-convert tayo ng mass ni lithium at mass ni copper. So let us wait for our students to answer. Hi, Charlie Jane Abayon. Good afternoon po from DMGHS. Ayun, Diamond President just that, makapag high school. Ang taray ng ano nila, no? Okay, meron na po ba tayong sagot? Ayan, may Abe? sagot na. Si Cindy Lamares Buot from Parañaque National High School, Maine, 69.94 po. Kay Okay, Simon shoutout po Matthew. sa aking senior high school coordinator, Julie Anyano. Hello po. Okay, so ang sagot po ay 69.94 according to Angelica Gregorio. Kay Simon Matthew, same answer. Parañaque National ang High answer School. nila ay 69.94. 0.94. Okay, pwede natin pong ilagay 69.94 or 69.9 grams para po sumunod tayo sa given. So ang given dito ay naka 1 decimal place. So ilagay din natin dito siya ng 1 decimal place. So again, 15.3 grams ni Li. You are going to do first the mass to mass, convert 15.3 grams of Li to
grams of what substance? This time, this is now copper. So, na-cancel natin. Malalaman nyo naman po kung tama kayo or mali kayo kapag sa unit ay hindi siya nagpakita ng tamang cancellation, hindi siya nagpakita ng tamang unit. So, yan. So, since na-cancel natin ito, na-cancel natin yan, and we have now grams of copper, this is our conversion of 15.3 grams of Li to grams of copper. But this is not the final answer. Mm-mm. This is just the conversion of mass of lithium to mass of copper. Now, we will compute for the percent yield. Pero hindi ko na po susulat dahil alam naman na nila yon. Yung actual yield, natin ay 52.5. Di ko na sulat yung formula. 52.5, direct na tayo. Divided by grams, okay. 69.9 grams times 100%. So, ayan. So, let us wait for our students to answer. Kindly compute for the percent yield of this problem. Okay, according to Alexander Florante Capada, 75.1% po. Dami pong nawala. Ano? Ang dami pong nawala. So marami nakascape, no, ng mga gas molecules ulit. Ang dami Baka hindi na nakaseal yung container. Ilang percent daw, Tutor Abay? 75.1%. 75.1%. Correct. Oo. O diba, Yun din kay- hindi pa tayo tapos sa discussion natin, pero May application na sila. Yes, na-realize na nila. Ang daming nawala, ang daming naka-escape. So, syempre, pwede din pag-aralan dyan, ano-ano yung mga factors kung bakit nga siya ganitong percent lang. So, yung sa mga managers, inaalam din naman ng boss nila kung bakit ganitong percent lang ang na-yield nyo. May pag-aaralan nila yan. So titingnan nila sa graph nila weekly kung ano yung mga percent yield nila. So at least, again, hindi lang po siya sa chemistry ginagawa, sa mga businesses ginagawa po siya. Okay, wait lang, Tutor Abay. Effort tayo basahin ang kanilang mga sumagot. Joel Barrientos, Teda, Mark Gian, Baya, Fritz, Kitua, Catherine, Ken, John, Christine, Miguel, Irish, Celine, Justin, Noeli, Aliana, Simon, Alex, Aison, Angelica, Iverson Kilatan, Cindy Buot, Alexander Capada, dami pong nawala. Okay? So ayan po ang yung iba po hindi ko na ma-mention or ma-shout out kasi nga po magta-time na rin po tayo. Pero maraming salamat po sa pag-avail nyo ng free online tutorial for this subject kasi kahit papano ay nakakatulong or may nagagawa kaming paraan din para maitawid din ninyo ang pag-aaral. Para maramdaman nyo na hindi lang kayo nag-iisa sa pag-aaral nyo. Okay. So, Tutor Abay? Yes, for our week 6, invited ulit ang ating mga tuties kasi ang next topic naman natin, still connected sa topic natin ngayon, determining limiting and excess reactant naman. So, for sure, okay. Bigyan lang natin sila additional ng hint. Bigyan na natin sila ng hint. Ang limiting and excess, i-compute natin kung alin ang unang nauubos sa dalawang substance na involved sa chemical reaction, alin ang unang mauubos, si A ba or si B? And also be ready with your calculator next week. Okay. Sabi ni Aisa ako, parang pagmamahal ko sa'yo, 100% ang binigay ko. 69% lang ang bumalik. Naku, may hugot pa. Marami niyan si Tutor Abay. Huwag niyong subukin si Tutor Abay. Maraming ganyan si Tutor Abay. Ayan, wag mo kung ano eh. Tutor Abay, Ayan. pakipakita mo nga sa kanila yung calculator mo. Ay, wag na. Kasi baka mamaya i-mine nila yan, di ba? Justin, hi. Justin Magno. Thank you po, Ma'am Ann and Ma'am Abay. Hello, Justin. Okay, for we would like to share with you na may mga ganitong programs po ang ating DepEd EdTech Unit ETUlay online tutorial. So we have an All is Wellness, Coding and Robotics, Safety and First Aid, Earth and Life Science, General Chemistry 1, General Biology 1, and Mami Tech Talks Level Up. So meron umaga po hanggang gabi ay nag-iitulay po tayo. So salamat po sa ating mga volunteer tutors. Okay. So after this, you can also watch yung susunod sa amin na segment is General Biology 1. So 4:40 siya. So 5:20. So kung may time kayo, continue watching dito sa ETUlay. Kasama natin si Tutor Wendy and Tutor Eric. And for feedback and suggestion, okay, you can have this link
and QR code para naman masabi ninyo kung paano kami nakakatulong sa inyo sa ating tutorial online. Yun. Yes, Finish Tutor na. Abe. Okay, muli. Sana marami silang natutunan. Oo, sana talaga may natutunan at ma-apply sa pagsagot ninyo ng module. So muli, I am Tutor Abe from SDO Paranaque. Sama-sama nating itulay ang pagkatuto. I am Tutor Ann from SDO Las Piñas. Sama-sama nating itulay ang bayanihan para sa mga batang Pilipino. See you po next week. Thank you so much. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!